evening. Respected Chairman, Mr. Hanuman, the by name Mr. Chairman, and today's Acting Secretary, committee members of Madurai branch, ward chairmen, senior members, and my dear colleagues. It's my pleasure and privilege to present some of the thoughts Form 10B and Form 10BB for the non-profit organization as audit report. ஒரு வாரமாக சரியாக தூங்கலை. ஒய்ஃப் கேட்டால் என்னங்க ஏன் இவ்வளோ ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு. ஒன்றும் இல்லைம்மா ஃபார்ம் 10Bயை படிச்சுட்ருக்கிறேன் ஒரு வாரமாக அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். See, Form 10B has been amended in a very drastic manner, which creates really a shattering effect on our body. We were compiling about 25 units of an organization. A columnar Form 10B has to be prepared and it has to be presented to the statutory auditor. We were doing the branch audits. So when we were compiling, we found that the regular audit and the documentation is not sufficient to fill the Form 10B. Like our tax audit, 3CB, 3CD, this Form 10B and 10BB also has to be given a special attention or as a separate questionnaire while doing the regular audit. Then only we will be able to complete this Form 10B while filing it. I mean, good that they have preponed filing of Form 10B by 1 month so that it is not clubbed with ITR 7, but it cannot be filed separately because once it is ready, once the Form 9A or Form 10 and 10B all ready, ITR also simultaneously, if we file it, satisfy the purpose, but the timeline has given us 1 month ahead of our ITR filing. We will just jump into the topic. We should know some basics about Form 10B. Now, why this audit report required to be filed? As we all know, this non-profit organization, when they are receiving funds, it is exempted under the Income Tax Act, provided the organization complies with certain conditions. So various conditions are given if you want to claim the exemption. Section 12A, says clearly that the conditions of applicability of Section 11 and 12. It lists out the conditions. If the total income of the trust or institution in a year before giving exemption to 11 and 12, if it is 2,50,000 rupees and above, you have to get the accounts audited. See, the accounts for the year has to be audited by a CA, and the prescribed form has to be filed with the Income Tax Department, which is Form 10 and Form 10B. So the regular 3CB, 3CD for the business cases. Here in the non-profit organization, it is Form 10B and 10BB. Audit report has to be filed before 30th September 2023, and the caution is Form 10B has to be filed on time every time. Even if it is missed for 1 year, that year it will be the registration or the exemption will not be given for the non-profit organizations, and the organization will have to pay a huge tax amount. Earlier we used to file manually. Now this form has gone, online mode. We have to prepare and send it to the taxpayer, the assessee, and he has to approve it. CA will be uploading the form, and he has to e-verify the form using the registered DSC. Then the taxpayer has to accept the request and e-verify the same so that the audit report form is filed. What is the need for this Form 10B? There is a lot of revisions or additions in Form 10B. What is the need? Earlier we used to see
very minimal changes when the budget is presented for the non-profit organization. One or two, very rare, there will be an amendment in the budget for the non-profit organization. Those were the days where we used to flip through the budget book to see whether any amendment has come. But nowadays, if you see, every budget brings lot of changes, lot of amendments, which are draconian in nature, and if even the amendment is missed out, it is going to be a huge cost and huge time factor for the organization and for the professionals also. So from the Finance Act 2020, many changes are brought in the charitable organization. So the compliance, violations and status of those changes or the amendments, the government wanted to know. I'm bringing lot of changes, lot of amendments, lot of conditions, new conditions I'm bringing in through the budget. Is the organization really complying them? They wanted to know. And they used to get it in the ITR 7. Now they are bringing all those amendments or the complaints or the conditions in Form 10B, so that instead of catch holding the assessee or the non-profit organization, now they can catch hold of the chartered accountant who is going to certify Form 10B. Penalty. There is no separate penalty provisions for Form 10B or 10BB. But when you are not filing Form 10B or 10BB, naturally your exemption is gone, and that itself a huge penalty for the organization. Now we will move on to the new form, how it was before the amendment. So IT rule 16cc and 17b provide the format. 17b is for the section 12A registered organization. So before amendment, Form 10B is for the 12A registered organization, and 10BB for the 1023 organization. So two different forms. If you are a 12A registered organization, you follow Form 10B. If you are 1023C claiming organization, then go for 10BB. That was the broader classification for taking the form. Now it is totally reversed. The income tax third amendment rule 2023 through notification 7/2023 in 21st February 2023, they brought a change where they are clubbing both 1023C and section 12A registered organization. As we all know, 1023C, organizations were total exemption organization. Earlier, if you take, they need not file income tax return. 11(5) compliance they need not do. They can do anything with whatever the amount they have accumulated. They were totally free. When you say I am covered under 1023C, you need not comply any of the conditions. Those were the days. And section 12A registered organizations are conditional organization where you have to comply to get the exemption. But nowadays the gap is reduced, and almost 1023C and 12A registered organizations has to comply almost the similar conditions. The days are not too far where the 1023C may be removed and only section 12A will be in existence. Now, maybe this may be the first step where they have brought in audit report to be issued only in Form New 10B with effect from 1st of April 2023. But if you see the notification, it says 1/4/2023, but doesn't mention the assessment year. We assume that it is from the assessment year 23-24. Now, as per the new rule, they say 12A registered organization or the 1023 organization, if your gross receipt is above 5 crore, Form 10BB. 1023C and 12A organization, your gross receipt is above 5 crore, 10BB, one section. And if it is below 10 crore, and they have given 3 more conditions, we will be seeing it in the next slide, then your other cases Form 10BB. That's the easiest way of doing it. So what are the criteria to fall in or to follow or to file Form 10B? Your gross receipts has to be more than 5 crore. That is condition number 1.
And number two, if you are receiving any foreign contribution, you should have a Foreign Contribution Regulation Act registration, and you should have received some money. Merely because you have a FCRA certificate, that doesn't mean that you will be falling in Form 10B. You should have received at least 1 rupee. Then you are covered under Form 10B. And third one, if you have applied any of your receipts outside India, as you know very well, the exemption, non-profit organization, to get exemption, you cannot spend money outside India. You cannot spend money outside India. But with the permission of the CBDT, you can spend outside India. So if you are spending money outside India, then you are covered under Form 10B. See, the non-profit organizations also evolving. I received a call from an organization which is receiving foreign contribution. Now it is a style where we call in India, it is 12A organization, 12A registered organization. Similarly, in USA, it is 501c, an organization which has to be called as a charitable organization. It should have registration under section 501c of that country's law. Now, earlier, the organization which is functioning in USA, for example, a Friends of XYZ organization, which will form a non-profit organization in USA, they will receive money, they will send it to India. Absolutely no problem. If the local organization is having FCRA, it can receive the foreign contribution, it can spend. What those parent organizations used to do, they will collect the local donation from the alumni of the organization or friends and relatives. They will use some of the money for their administrative purpose, because they may have to travel, they may have to arrange some meeting, or they have to do some sponsorship. So they will retain a portion, not a huge figure, a smaller figure, and they will remit the balance to India. No problem so far. Now, the 501c, like in India, the Income Tax Act is changing, they also changing the law. So now they say, if you are collecting a money for another organization, you collect it and send it. Don't spend any money out of it. So what they are asking, sir, I cannot take away any money from the amount what I have collected. Now I have to remit to you. Can you send back a smaller amount for my travel, for my meeting expenses? So this is a challenge for an organization. So now we are exploring whether a non-profit organization which is functioning in India, which cannot spend anything out of India, you cannot pay this as a consultancy, because they are not giving any consultancy. They are collecting money on behalf of you. It is a raising money. Can it be called, this is an expense towards earning income? Can we claim it? Yes, in business it is allowed. You are doing some business, and to make profit, you are spending some expenses, absolutely allowed under the Income Tax Act for the business. But the non-profit organization, yes, we know a bigger organizations functioning in India, which is spending about 30% of their collection as service charges, which is collected in India, paid in India, no problem. Now the new challenges are, somebody who is collecting money for you from abroad, and you have to pay them back, whether it is allowed, whether the income tax is going to allow, CBDT, whether it is going to allow, whether the RBI is going to permit, whether the FEMA will be allowing this, whether that will be, though it is not illegal expense, it is legal expense, whether it is an allowable expenses, non-allowable expense. So those challenges are coming in the non-profit organization. Of course, when these three criteria are not, followed. One, if your gross rate is less than 5 crore, you have not received any FC, and you have not spent any money outside India. No, you will, in any other case, you have to file Form 10BB. Now, we will see the situation. Local contribution, somebody has got 5 crore and 10 lakhs 25,000. There is no foreign contribution. There is no application outside India. Absolutely, Form 10, 10B, yeah. Now, the organization has got 25 lakh and 50,000 rupees as local contribution.
They have collected 7,50,000 rupees as foreign contribution. What is the form? 10B. Let us assume there is no foreign contribution. I hold foreign contribution certificate, FCRA certificate. I am renewing it. I am filing the annual return as a nil return. I have not collected even 1 rupee. What is the form? Yeah. So you have become expert in first 10 minutes. Yeah, congratulations. Now you will become expert. So third situation, 1 crore 75 lakhs is the local donation. Foreign contribution 12,75,000 and application outside India, you have to file form 10B. And here, the fourth situation is, you are getting 1 crore 75,75,000 as local donation, no foreign contribution, but application outside India, again form 10B. I have collected local donation, no FC, no outside India, then I will be covered under the form 10BB. Similar situation for section 1023C organizations also, similar. இப்போ மக்கள் பதில் சொல்வார்கள். அண்ணே மூணு கண்டிஷன். முதல்ல அக்காட்ட போய் காஃபி கேட்கணும், அக்கா காஃபி கொடுக்குறாங்க, நம்ம குடிக்கணும், இதுதான் ஸ்டெப்னு வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து 5 crore மேலே இருக்கணும், 1 ரூபாயாச்சும் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் வாங்கியிருக்கணும், வெளிநாட்டில் பணம் செலவழிச்சிருக்கணும். இந்த 3 கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒன்று இருந்ததுனாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிவிடுவீங்க, ஃபார்ம் 10BB, இல்லைன்னா 10B, இல்லைன்னா 10BB. சரியாண்ணே? சரியாண்ணே? 1 ரூபா கூட நீங்கள் வாங்கலைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை, FCRA சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கிறீங்க, ஆனால் என்ன பண்ணல, நீங்கள் பணம் வாங்கலை, ஆனால் உங்கள் ரிசீட் வந்து 5 crore மேலே இருந்தால் ஃபார்ம் 10B போங்க. 5 crore கீழே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் 10BB போயிடுங்க. சரியாண்ணே? ரொம்ப சிம்பிள், நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் ரொம்ப கம்மி. இந்த வந்துட்டேன், நீங்கள் உங்கள் கேள்வி வந்துச்சுக்காங்க, உடனே வருது, சுட வருது. ஸோ பிஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட் 10B பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இட் வாஸ் ஒன்லி 5 pages. 10Bயில் 16 classes தான் இருந்தது, 10BBயில் 6 page 19 classes. அமெண்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் த அமெண்ட்மெண்ட் 10B ஹஸ் கவுன் டு 17 pages. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் இஸ் 49. விவரமாக வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த நம்பரிங் பண்ணும்போது 1 2 3 போட்டு 49 பேட்டா மாதிரி 50 கீழே கொண்டு வந்துட்டான். ஆனால் சப்டிவிஷன் போனோன்னா there are n number of subdivisions. That numbering has to be done and see how many numbers are coming. And of course form 10BB 6 page and 32 classes. Simple. What are the new areas the department is expecting us to report? So registration details, who are all the management, what is your object, are you amending your object, what are the places where you keep your books of accounts, and are you doing any business activity under the advancement of general public utility? What about the TDS? Donations received in kind, have you accounted? Form 10BD, have you ever filed? What about the details of foreign contribution? Application of income more than 50 lakhs? Specified violations? Section 40A, 48(3), Section 269 SS, STT. So these are the new additions in the Form 10B. Now we will go into the Form 10B now. This is the format. As you know well, this is the first audit report. Normally they will bring in. The audit report contains 2 parts. One is audit report and another one is annexure. They cover nook and corner. Expenses, income, assets, liability. All the 4 segments has been covered in very detail. So the title itself clearly says it is meant for 1023C registered organizations and fairly registered organizations. The title itself is very clear. Now the part 1 of the audit report is similar. Whatever given in the blue color is a new addition to the form. So I have examined the balance sheet of, earlier it was the fund or the trust or institution or university or other educational institution was not there. Now they have added. And the income and expenditure. Earlier it was only the profit and loss account was given. Now they have added income and expenditure account, which is very appropriate, very appropriate. For a non-profit organization, we have to prepare income and expenditure account
So they have appropriately, they have added that, format there. And then we are certifying that it is in agreement with the books of accounts. Simple. The said fund or university, whatever they are maintaining the books of accounts, it is matching. That's all. Now we'll go to the part 2, which is similar to the earlier form 10B. So there is no, change. I have obtained all the information and explanation to the best of my knowledge and belief, which are necessary for the purpose of audit. Now, coming to the third part, which is a very crucial part, and this has a, grave implications. In my opinion, proper books of accounts have been maintained at the registered office. This is a new terminology they are adding. Of the above named fund or a trust institution or university or other educational or hospital or other medical institution, at the address mentioned in serial number 14 of the annexure. What was earlier, முன்னாடி எப்படி இருந்தது form 10B, kept, the books of accounts kept by the head office and the branches of the above named trust visited by us, so far as appears from our examination of the books, and proper returns adequate for the purpose of audit have been received from the branches not visited by us, subject to the comments given below. They never asking the address of, the branches where the books of accounts are maintained. They will simply say, yeah, wherever the branches are there, I have visited, I have collected the information. If I have not collected there, they have given me. Simple, very simple. Now, the rule 17A says your books of accounts has to be in your registered office, RO. Okay. What about other places? What about other places? I have 10 units, I have 100 units. There are organizations which is functioning in 4 states. What do? I cannot keep all the books of accounts in the head office. I have to delegate, I have to empower the local people. So they are maintaining, they are having the transaction, they are having the bank account, there is a maker-checker concept. So they independently function. So books of accounts are maintained at the branch level or unit level, whatever the name you call. So what do? They say intimate the assessing officer. No problem, I can intimate. But what's the problem? See, serial number 14, they say the class number 14 is, they are mentioning it as serial number 14. There is a class 5 also which is calls upon the registered office. Now what is the problem there? Part number 4 brings us this, another new area for reporting. In my opinion, and to the best of my information, according to the explanations given to me, the particulars given are true and correct. So far, we used to certify true and fair. True and fair. What is true? No, almost correct. What is fair? Almost correct. Sir, enga sir சாப்பிடுறீங்க? நான் மூக்குல சாப்பிடுறேன். மூக்குல எப்படிங்க சாப்பிட முடியும்? வாயில சாப்பிடலாம். கொஞ்சம் மேல இருக்குங்க, அவ்வளவுதாங்க. இவ்வளவுதானங்க பக்கத்துல தானங்க டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். இந்த ட்ரூ அண்ட் ஃபேருக்கும் ட்ரூ அண்ட் கரெக்ட்டுக்கும் there is a lot of difference. Sir? True and correct, sir. ஆமாம் சார், இங்கே கொண்டு வர்றாங்க. இப்போ ஃபார்ம் 10Bல இப்போ அந்த பர்டிகுலர்ஸ் அங்கே கேட்குற இன்ஃபர்மேஷன் வேறு பிஸ்னஸ் பீப்புள் பண்ணிடுவாங்க சார். இவங்க இப்போ நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் கரெக்டுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியுமா? பிளேஸ் ஆஃப் புக்ஸ் அவன் சொல்கிறான், 50 இடத்துல நான் வச்சுருக்கேன் சார், அவன் இந்த இடத்துல புக்ஸ் வச்சுருக்கானா வைக்கலையா, நம்ம எப்படி கரெக்டுன்னு சொல்ல போகிறோம்? ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டரில் நம்ம வாங்க போகிறோமா? சேலரி பெய்ட் நான் பே பண்ணவே இல்லைங்க போர்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்டீஸ்க்கு, நான் ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துகிறேன். Any of the board member or the governing board member has never taken a service from the hospital or an education. When I am running a college, they are giving a certificate. Based on that only we have to give. So can we say it is correct? Trust or institution, property used many a time the founder people or the governing board members are inside the campus. Can we, they may give a declaration that we are not using the property, but we can virtually see that, physically see that they are using the property for managing the organization. So can we say, I mean, when the fact and information given are different, whether we will be able to certify it is true and correct? So, like the disclaimer what we are giving in many time in 3CB, 3CD, can we prepare like a notes on accounts, for the financial statement? Whatever the information we are trying to give, we are giving it as a notes on accounts. Likewise,
can we prepare, whether we should prepare a notes to Form 10B, whatever, wherever we differ with the management, saying that no, I am not accepting. You know, there is one class which is coming, when a salary is given to a management person, a founder person or a secretary, how much is the salary, how much is the remuneration, how much is the, consultancy paid, they are asking. Absolutely, that is possible. You can take it from the, books of accounts. They are asking another question, is it reasonable? How can we say whether it is reasonable or not? A hospital which is engaging a doctor who is a founder member of the organization, how will you get, he is a heart specialist, let us say. How will you find out, or how will you say it is correct that what he is paying is reasonable? They are asking to say what is reasonable amount. So what is salary paid to the founder member, we can take it from the books of accounts. But when they are asking us to certify whether it is true or correct, what is the reasonable amount which, they are making. Now part 5. In our opinion, the set amounts give a true and fair view regarding the balance sheet. This income and expenditure is added. Now, if you see the income and expenditure, in the case of income and expenditure account and profit and loss account, the income and application or the profit or loss of its accounting year ended on. They are slightly modifying the terminology. Instead of income and expenditure account, they say you are certifying income and application. When you say application, that includes revenue and capital. As you know well, in business cases, the capital expenses will not be allowed as an expenditure. But in the non-profit organization, when you are preparing the statement of total income, both revenue and the capital will be claimed as an application. So is the department is expecting us to mention the capital expenses in the income and expenditure, or are they asking us, okay, I am mentioning it as income and expenditure account, you attach the income and application account. That is nothing but a statement of total income where we compute what is their total amount applied. So these are the clarity we have to bring in. Of course, they are asking what is your observations and qualifications. Now the real hardcore form, of course it is the basic details they are expecting. Many of the PAN for the non-profit organization, it has to be, the fourth letter has to be T. But earlier when we apply, sometimes wrongly they are mentioned as A, association of person. They are finding it very difficult now to change it. They have to surrender that PAN and you have to go for a new PAN if you want to get the T as in your PAN. Name of the assessee as per the PAN you have to mention. Registered office. Now while filing, incorporating the society or a trust, we would have had a registered office. Now the registered office is changed. Is it intimated to the registrar office? Whether the certificate is being revised. So any change, has been incorporated in a 12A certificate. All those things we have to take care to call that a place called a registered office. Now, other places, what is the department expecting from us? 10B, there is a note, separate note they are giving in serial number 6. They say, provide the address which has been decided by the management by way of a resolution. So, if you want to maintain, other addresses as a, function for your functionality of the non-profit organization, the address which has been decided by the management by way of a resolution, which has been intimated to the jurisdictional assessing officer in writing within 7 days. So if you want to say, yes, I have a project office, I want to have another branch office, I want to have another unit office, that should be passed through a resolution, and the resolution has to be filed within 7 days to the assessing officer. And again, what Rule 17A says, the books of accounts and other documents has to be kept in the registered office. You can keep the books of accounts in any other place. Management, if they decide, pass a resolution, and it has to be intimated to the assessing officer within the 7 days. Okay. Now, other address, what are the challenges?
passing the resolution from when the books of accounts are maintained in the respective location. I have 20 branches or 20 units. I already, having the books of accounts in the same place, other places, other than the registered office, other locations I have. So books are already maintained in the respective locations and continue to maintain the books of accounts. So what should be my resolution now? So when I am going to inform to the assessing officer, and 7 days, when I say I am going to file it with the assessing officer, whether I should attach the copy of the resolution, which is not clear. Why this other places becomes important? During the Finance Act 2017, there was an amendment, expansion of power of survey to charitable organization they have included from 2017. So earlier 2017, only in business places they can do the survey. Now they can do the survey, they can conduct the survey in the charitable organizations places. So that is why they are asking, what is your registered office? Where and all you are keeping your books of accounts? So that becomes very easier. Collecting all the documents, all the, places of their business, they collect it. Where you keep your records, books of accounts. I collect all those details and it is easy for me to conduct the survey. And class number 7 and 8, what is the type of the entity? Whether it is a trust or a society or a company, and what is the document you have? Whether the auditee is established as under an instrument. Whether as a trust you have a trust deed, society memorandum of association and bylaw, and company do you have memorandum of association and articles of association, they are asking that. Now, the registration details. So, registration details, there was a vast, changes. Earlier, the 12A registration is a perpetual registration. Once you have 12A registration, you can forget about it. The FCRA registration also was like a perpetual. First they converted into a 5-year registration. You have to get renewal every 5 years. Now income tax also, following the same footstep, and date of registration, provisional registration, approval or provisional, all those details you have to file it. Now, if you have a regular registration, all those provisional you need not worry about it. So if you have only provisional registration, give those details. If you have a regular registration, then you need not give the details of provisional registration. That is the information they are expecting. And of course, they have given the note. Here is a note number for which, what code you have to give, it's very clear. If it is already registered and going for a term registration, you have to select the code number 1. If it is a 1023C organization, code number 4 we have to go. And if it is a renewal and registration, code number 2 and 5 respectively. If it is a provisional registration, it is 3 and 6. So these are the various code which we have to give. Same thing, they have given us a note. They have given us a separate note in form 10B. Similar thing, what is we have seen. They have given the list, how you have to select the code. Now, the trust or institution applying for registrations. So before the commencement of activity, a non-profit organization which is not having any activity so far, so what it should do? It should go for the provisional registration. I have the activity. I have already commenced the activity. I am already a functioning non-profit organization. Then, earlier again I was supposed to go through the provisional registration and then regular registration. It's a time-consuming and energy it's being wasted. So they have amended that. So if I have a non-profit organization is having the activities, absolutely no need to go through the provisional registration. I can go through the regular registration. So Principal Commissioner of Income Tax will examine the application, and if he is satisfied, he will grant the 12A registration. The only message is there is no automatic registration. Earlier, you file it, you will get it. That's a provisional registration. Then when I am going for the regular registration, the department will scrutinize the records. Now, if I don't have the activity, go for the provisional. Again, it is automatic. When I go for the regular registration, then they will go through the documents and then they will
Now, here comes the management. Details of the author, founder, settler, trustee, members of the society, members of the governing council. They are asking if it is a company, if it is a Section 8 company, and shareholding pattern, the Section 8 company can be formed two ways. One, with the shareholding, without shareholding. So if it is with the shareholding, do you have holding more than 5% of shareholding has to be mentioned. So they have that relationship in code number 2. They are asking us to mention the relationship, which is for author, code number 1, founder 2, like that. We can the number can be, code can be selected. Moving on, again in the management, they are asking another code here, which is the unique identification number they are asking. All the board member, governing council member, either they have to give a PAN number or Aadhaar number. Any one of them they have to give. Of course, if they don't have them, so neither PAN or Aadhaar is not available, one of the following should be filed. So these are the details which we are supposed to collect and keep it ready. All the details, either it can be filled in a prefixed form, and then it should be kept ready for filing. Now 11. Clause 11 speaks about objects of auditing. So what is your objective? Section 2, subsection 15 says, what is charitable purpose under the Income Tax Act. Same, similar they have given. What is your objective? Is it a religious, relief of poor, education, medical relief, yoga, preservation of monument, preservation of environment, and advancement of general public utility? What is your objective? That the code has to be given there. Good. Now, moving on to class 12. Whether the auditee, being a trust or an institution referred in section 11 and 2, has adopted or undertaken modification of the objects, do not conform to the conditions of registration. See, the 12A registration is given with conditions. If you are modifying, your objective, which contravenes the object, or the condition which is given, then you have to get the registration fresh. You have to apply to them, to the commissioner, and you have to get the re-registration. Whether the application or the registration has been made in the prescribed form and manner within the stipulated period of 30 days. 30 days. I have applied as a religious organization. There is no other activities mentioned as my objects. Now I am claiming as medical relief as my objects, which is not included while applying the application with the Income Tax Department. Earlier I have given only the medical relief. Now I am giving as an education as my additional object. So I am modifying the objects. At the time of 12A registration, I have given all the list of activities. What is given in 215, no issue. I have given only 2, relief of the poor or education. Now I am adding health. Then they call that as a modification of objects. We have to get the re-registration within 30 days. If yes, provide the following details. Whether you have applied, what is the date of your application, when you have applied, what is the status they are asking. Now, modification of objects, which is amended in the Finance Act 2020. 2020 itself they have amended. So, changing their object class, 12A subsection 1, class AC and subclass 5, timeline for filing the application they have given. Within a period of 30 days of adoption or modification of your objects. And what is the timeline for passing the order? Within 6 months they will pass the order. And what is the section under which they will give the order, the PCIT? They will give it for 5 years. And of course, conditions, what is to be satisfied? Objects, genuineness they will see. Compliance of requirements of any other law they will see. So these are the status which is from 2020. Now moving on to class 13, commencement of activities, where the auditee has been granted provisional registration. As we saw earlier, when a non-profit organization has not commenced its activity, it can go for a provisional registration. Now I have the option.
the provisional registration will be given for 3 years. Either I can wait up to 3 years, before expiry of 6 months, before expiry, 6 months before I can apply for the regular registration. Or within 6 months of my commencement of activity, I can go for regular registration. That is the act. So if the answer 13(1), yes, whether the application for registration you have made, yeah, I have commenced the activity. So you have two conditions. One, if I have not commenced activity, fine. I have commenced the activity. Within 6 months have you applied for your regular registration. So provisional registration to regular registration, have you done it or not? They are asking. So if means you give the details. When the regular registration application is filed, what is the status? Is it accepted or not accepted? Is it under the processing? Those details has to be given. Now class 14. Details of the place where the books of accounts are maintained. Now, what are the mandatory books to be maintained under class 14? They have given a detailed list. Cash book, ledger, journal, copies of bills and receipts, original bills which are received for the expenditure made, and any other book which gives a true and fair view. And if you have a business undertaking under section 11(4), the books of accounts above mentioned. And if you have business undertaking under section 11(4)(a), same above books you have to maintain. Other documents for maintaining records of all the projects and institutions. All the project institutions. I have about 30 projects, 20 projects, 10 projects. Wherever I have the project, the project details, having the name and address, and what is the objective of that project. They are asking. Record of income of the person during the previous year. What is the record of income you have received? Voluntary contributions you are receiving, okay. So name and address of the donor, permanent account number if available, Aadhaar number if available. If not, any other whatever the proof they are giving, you should have it. Income from property held under the trust. It can be an interest income or any other income which you are receiving, that has to be, you have to have a separate records for that. And income other than the above 1 and 2, you have to have a record for them. Record of the following where you are spending the money, record of application. So the books of accounts for the application of money you have to maintain. Application of income, again application of income, name and address of the person to whom any credit or the payment made, and the object for which the amount is spent. That record you have to maintain. Amount credited or paid to any fund containing the details again. If you are transferring any money to another organization, what is the name and address, what is the objective of them, all those details you have to maintain. Application of income outside India. As we discussed earlier, the permission of CBDT, you can spend money outside India. So if you have done anything, you have to have records of them. And 1 year accumulation details you have. I have received grants or funds or donation at the fag end of the year where I cannot spend. Within 1 year I will be able to spend, then go for 1 year accumulation. So you have to have records of them now, whether it can be online or it can be a manual you can have. If you have a 5-year accumulation for tracking, okay, this year I have say about 10 lakhs I have accumulated for 5 years. The next year again 5 lakhs for 10 years. So do I have a record to track how much I have accumulated for 1 year accumulation, how much I have accumulated for 5 years accumulation? I have to have a separate records for them. And what is money invested under section 11(5). And other than those 11(5) also they are asking us to keep the records. Record of application of income out of the income of any previous year preceding the current previous year. Whatever the money I have received in the current year, okay, I have spent. Now they are asking us to maintain the records where I have spent the money of the earlier years. So application out of the income accumulated or set apart. So I have about 15% of accumulation. What I have spent out of it, I should have a separate record. Application out of the deemed application. So 1 year accumulation, I should have a separate record. 5 years accumulation, I have spent money out of 5 years accumulation, I should have a separate record. And whatever money I have invested in 11(5) and other than 11(5), I should have a separate records. Now, records of voluntary contributions made with a specific direction
that they shall form part of corpus. See, what happens normally in some of the organizations, not all of the organizations, when they are receiving the money, they may not know whether they will be able to spend in the year or not. So what they will do after March, that means during the time of audit, say somewhere in August and September, they will find out, oh my God, my accumulation is more than 15%. How much I am eligible to accumulate? Hello? Anne, 15%. Anne, சரியான gift இருக்கா chairman? எனக்கு கொடுக்குறதுக்கு சரியான ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க. 15%. இப்போ 15%க்கு மேலே வந்துருச்சு பணம், நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியலை. என்ன பண்ணிடுறோம்? திடீர்னு ரைட், இந்த பணத்தை பூரா கார்பஸ் டொனேஷன் போட்டு ஒரு லெட்டரை மட்டும் டோனர்கிட்ட வாங்கிக்கிறோம். This one or two occasions in one or two organizations people used to do. Everyone is doing that. Now that is not possible. Because they say if you have received the corpus donation, you have keep it separately. 11 ஃபைல நீ தனியாக போடுது. 10 லட்ச ரூபா நான் கார்பஸ் டொனேஷன் வாங்கினேன்னா நான் வந்து 11 ஃபைல தனியாக வச்சுடணும். 20 லட்சம் வாங்கினேன்னா தனியாக தூக்கி வச்சுடுங்க. Do I have a matching investments? Do I have a matching investments? கார்பஸ் எனக்கு வந்துச்சு, கார்பஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நான் தனியாக வச்சுருக்கேன்னா, பிகாஸ் நீங்கள் கார்பஸ்லேருந்து செலவழிச்சிங்களா, கரண்ட் இயர் 15 பழைய 15% அக்குமுலேஷனில் செலவழிச்சிங்களா, 1 இயர் அக்குமுலேஷனில் செலவழிச்சிங்களா, 5 இயர்ஸ் அக்குமுலேஷனில் செலவழிச்சிங்களா? என்ன மேடம் கண்ணத்தில் கை வச்சுட்டீங்க? நம்ம இன்னும் 1 மணி நேரம் போகும் மேடம். ஸோ ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சேஸ் ஐ எம் வெயிட்டிங். ஸோ அப்படி இருக்கு. இப்போ தெரியுதா சார் 10 நாளாக நான் ஏன் தூங்கலைன்னு? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தான் சூடு ஏறுது. என்ன ஜெயிசலன் சார், கரெக்டா? ஸோ அப்படின்னு அவன் கேட்குறான் சார். சார் இப்போ வந்து சார் இது வந்து we had a tough time with the local officer sir. We went and explained. லோக்கல் அசஸிங் ஆஃபீஸரே ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டார் சார். நீங்கள் இந்த வருஷம் நீ அக்குமுலேட் பண்ணியிருக்கியா, இந்த வருஷம் அதுக்கு அதை எங்கே வச்சிருக்கிற சார்? 100% சார். அப்போ நான் கேட்டேன், யூ வாண்ட் மீ டு பிரேக் த ஓல்டு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அண்ட் ஸ்பெண்ட் இட் ஸோ தட் ஃப்ரெஷ் டெபாசிட் யூ ஹேவ் டு மேக் இட். He said yes, you do it. What is your problem? ஸோ நம்ம லோக்கல்லையாவது அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபேஸ்லெஸ்ல இது நாட் பாசிபிள். இல்லைண்ணே இப்போ வருதுங்க. அப்போது இப்போவும் சிலது சிபிசியில் நீங்கள் மாற்றி விட்றாங்க சார். அந்த இது நம்மளால் ஆஃபீஸர்ஸை பார்க்க தான் முடியுது ஒரு சில கேசஸ்க்கு. ஆனால் நம்மளால் இனிமேல் ஃபேஸ்லெஸ்ல அது பண்ண முடியாது. ஸோ ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங் வேர் இஸ் யுவர் கார்பஸ். இப்போ நீங்கள் சொல்லணுமே, கார்பஸில் நான் வந்து கார்பஸ்க்காக வச்ச பணத்துலன்னு செலவழிச்சிருக்கேன்னா, 1 இயர் அக்குமுலேஷனில் நான் பண்ணியிருக்கேன்னா, 5 இயர்ஸ். ஸோ நீங்கள் 5 இயர்ஸ் அக்குமுலேஷன் எங்கே வச்சுருக்கிறீங்க, 1 இயர் அக்குமுலேஷன் எங்கே வச்சுருக்கிறீங்க, கார்பஸை எங்கே வச்சுருக்கிறீங்க? என்னண்ணே அதானே இப்போ அந்த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டை மேட்ச் பண்ண சொல்கிறோம் இந்த வருஷம். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், டெபாசிட்ஸை பிரேக் பண்ண வேண்டியது இல்லைண்ணே. இப்போ நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது எதுலேருந்து பண்ணீங்க? நீங்கள் 1 இயர் அக்குமுலேஷனுக்கு ஒரு டெபாசிட் அப்படியெல்லாம் முடியாது. அதுதான் அது அந்த கவுண்டமணி செந்தில் மாதிரி ஆயிடுதுன்னு சொல்லி தான் வர்றான் வாழைப்பழக்கா. அதுதானா இதானா அதுன்னு. இங்கே நீங்கள் 1 இயர் அக்குமுலேஷன் 3 லட்ச ரூபான்னா நீங்கள் 3 லட்ச ரூபாயிலேருந்து நீங்கள் எடுத்து செலவழிச்சிங்களா? அந்த ஃபண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் 3 லட்சம் 1 இயருக்கு நான் அக்குமுலேட் பண்ணது 3 லட்ச ரூபா, அதுலேருந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்களா? நான் 5 இயர்ஸ்க்கு ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கேன் 60 லட்ச ரூபா, அதுக்கு நான் அந்த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்லேருந்து நான் செலவழிச்சிருக்கேனா? இல்லை ப்ரீவியஸ் இயர் 15% அக்குமுலேஷன் சேர்ந்துக்கிட்டே வந்திருக்கு. அதுவே கோடிக்கணக்கில் இருக்குது நிறைய ஆர்கனைசேஷனுக்கு. நீங்கள் அதுலேருந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை கார்பஸ்லேருந்து? இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி கார்பஸே வந்து பல கோடி ரூபா சிலர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நான் அதுலேருந்து செலவழிச்சேனா? ஏன்னா இப்போ நீங்கள் கார்பஸ்லேருந்து செலவழிச்சிங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ரீஇன்ஸ்டேட் வித்தின் 5 இயர்ஸ். நீங்கள் 5 இயர்ஸ்க்குள்ளே ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணுறதுக்கு அவன் ப்ரொவிஷன் கொடுக்குறான். நான் இந்த வருஷம் என்ன பண்ணிட்டேன், எனக்கு இன்கம் இல்லை, 0, என்னோட இன்கம் 0. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், கார்பஸ்லேருந்து ஒரு 50 லட்ச ரூபாய் நான் செலவழிச்சிட்டேன். தட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் அஸ் அப்ளிகேஷன் இந்த கரண்ட் இயர். கரண்ட் இயர் என்னால் பண்ண முடியாது. என்ன சார் பண்ணியன் சார்? சார்
ஸோ நான் எப்போ ஐ கேன் ரீஇன்ஸ்டேட் தட் கார்பஸ் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை நான் திருப்பி கொண்டு போய் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் வைக்க போகிறேன், வச்சுட்டேன் அப்படின்னா தட் இயர் யூ கேன் கிளைம் எஸ் அப்ளிகேஷன். அப்போ நீங்கள் ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணி தானே ஆகணும். நான் மொத்தமாக 50 லட்ச ரூபா 5 கோடி ரூபா ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் வச்சிருக்கேன், இதுதான் அதுன்னு நம்ம இப்போ சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்ல வரேன். இப்போ அந்த பிரச்சனைகள் வருது. எது சார்? எஸ் சார், எஸ் சார். சொல்லி சார், சொல்லி சார். கரெக்ட் சார், கரெக்ட் சார். ஏன்னா பழசை பண்ணவே முடியாது. சார் சொன்ன மாதிரி பல கோடி ரூபா இருக்கு. ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம்னா அட்லீஸ்ட் அந்த இதுல நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன், ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்து அப்ளிகேஷனை கிளைம் பண்ணிக்கல. ஆமா சார், கொடுத்துருக்கேன் சார் ப்ரொவிஷன்ல. கரெக்ட். இல்லை சார், இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கார்பஸில் நீங்கள் அந்த மேட்சிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸாக பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ். நமக்கு அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லை, அவன் மொத்தமாக வச்சிருக்கிறது தான் விரும்பும். நமக்கு ஈஸியர். இதை வந்து ஏர்மார்க் பண்ணிட்டு வேண்டியது இல்லையா சார்? வேண்டியது இல்லை. 15% யூ கேன் ஹேவ் இட் இன் யுவர் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ், கரண்ட் அசெட்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ், எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஆனால் when you are able to identify, I have no receipts during the year, I have spent money from corpus, which will not be allowed as an application in the current year. So within 5 years, if I can reinstate, I can claim them as a application. So on the purpose, தனியான சார், தனியா பெட்டியில. சூப்பர் சார். ஈஸி என்ன சார்? தனித்தனியா எப்படி சொல்றீங்க சார்? தனி. சூப்பர் சார். சார் அது ஈஸி சார். இப்போ நம்ம என்ன பண்றாங்க, when they are receiving the money, they have one bank account. Every month the budget they prepare, they transfer the money to another bank account. They are splitting the receipt and payments. கரெக்டாக அது நீங்கள் சொன்னீங்க சார். அதாவது தனித்தனியாக பக்கெட்டில் போட்டு வச்சுட்டா, நம்ம வீட்டில் நம்ம இந்த இது வச்சுருப்பாங்கல்ல சார், வீட்டில் தனித்தனியாக அஞ்சரை பெட்டியில் வச்சுருக்கிற மாதிரி வந்து இது கார்பஸ் ஃபண்ட்ஸ்ப்பா, இது ஃபண்ட்ஸ்ப்பான்னு வச்சுக்கிறது கஷ்டம் தான் சார் இது. ஸோ வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கார்பஸ் ஃபண்ட்ஸ்லேருந்து செலவழிச்சிருக்கோமா? சிச்சுவேஷன் 1 நம்ம என்ன சொல்கிறோம், த கான்ட்ரிபியூஷன் ரிசீவ்டு டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர். ஐ ஹவ் ரிசீவ்ட் த கார்பஸ் டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர். எஸ் சார். Yes, sir. Redeposit. So whether it is received during the year, the corpus, or the previous year's corpus, all those details I have to keep it as a record. Record of contribution received for the purpose of renovation. அந்த ஒரு specific purpose-காக போன வருஷத்துல நீங்க receive பண்ணிருக்கீங்க, you have received from the year before அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து they are asking us to maintain the accounts. Record of loan and borrowings. See the amount of date of loan or borrowing, amount of date and repayment, name of the person from whom the loan taken, address of the lender, permanent account number and Aadhaar number if available for the lender. Application out of such loan or borrowing containing the details of amount of application, name and address of the person to whom any credit or payment is made, and the object for which such application is made. Application out of such loan or borrowing received during any previous year, preceding the previous year, containing these details. So எல்லாத்துக்கும் details அப்படி போயிட்டே இருக்கு. And record of properties, whatever the properties you have, immovable properties containing the details of nature, address of the properties, cost of acquisition, registration document, transfer of such property.
I had a FCRA visit yesterday, sir. 3 o'clock it started, went up to 7 o'clock. 4 hours, one stretch. That person who came from intelligence bureau, he doesn't know the cost of accounting. We will be accounting the properties at cost. Sir, this property will be, it will run into crores, sir. Why you are showing such a low amount in the balance sheet, sir? They are having a educational activity. His thinking is non-profit organization means they should do charity. So he is asking, okay, lunch assistant program they have, or they have this social element of vehicle cleaning. He thinks that that is the social activity and that only will be exempted under the Income Tax Act. So அந்த மாதிரிலாம் இன்னைக்கு people come with their own thinking and mindset. We have to face them. Record of specified person. Section 13(3) la yaar specified nu solranga, sir. The books of accounts and other documents may be kept in written form or electronic form solitanga. It has to be maintained in the registered office. If it is in other places, you have to in 50,000 rupees. Yes, sir. Yes, sir. Shall be kept and books வந்து இப்போ 10 வருஷத்துக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க, சார். So the books of accounts are over. Now we will continue Form 10B. Advancement of general public utility. Whether any activity which is carried on by the auditing, which is in the nature of trade, commerce or business, if yes, what is the percentage of receipt? எதுக்கு இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க நமக்கு தெரியும், சார். எதுக்கு சார்? அண்ணா எதுக்குண்ணே? ஏண்ணே? இல்லை என்ன பர்சன்டேஜ்னு அது? என்ன பர்சன்டேஜ்? பூரி எப்படி சொல்றது? அது வரைக்கும் தெரியுங்க. இந்த இடத்துல தானே தெரியல. என்னண்ணே? சூப்பர் அண்ணே. நீங்க எத்தனை நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க? இங்கேருந்து கடலூர்லாம் அண்ணே போய் இந்தியா பூரா சுற்றிட்டு இருக்காரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ஆடிட்க்கு. 100 வருஷம் பழமையான ஆர்கனைசேஷன் தானே. ஸோ அவன் இந்த பர்சன்டேஜை கேட்கறது அதுதான். எல்லாத்தையுமே நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுங்க சார். நீங்களே சொந்த காசில் சூனியம் வச்சுக்கங்க சார் அப்படின்றேன். நீனே ஒர்க் பண்ணு, நீயே எல்லாம் பண்ணி எனக்கு கொடு. அதுவும் நான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சுருக்கிறேன். அதுவே பார்த்து உனக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி அதுவுமே அசஸ்மெண்ட் பண்ணி போட்டுரும். இப்போ நீங்கள் என்ன தாண்டா பண்ணுறீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியல. ஸோ எஸ், தென் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் receipt of such activity, namely total vis-a-vis the total receipts. Whether such activity in the nature of trade, commerce, business is undertaken in the course of actual carrying out of such activities. And then any service. So நீங்கள் ஒன்று டைரெக்டாக ட்ரேட் காமர்ஸ் பிஸ்னஸ் நீங்கள் பண்ணலாம், ஆர் யூ வில் பி டூயிங் சம் சர்வீஸ் டு தம். அப்படின்னா அந்த இதில் என்ன, வாட் இஸ் தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யுவர் ரிசிப்ட்ஸ் ஆன் தம்? In fact, in the service அப்படிங்கிறதுல now the issues which are coming up, of course, we will be covering that in separately. NABARD is giving some service charges for bridging between the self-help groups and NABARD. They are deducting TDS on 194C and 194J. So we will be covering that. So business activity இல்லையா அப்படிங்கிறது it becomes very debatable. So அவன் கேட்குறான், நீங்கள் aggregate of annual receipts, advancement of general public utility அப்படிங்கிறதுல what is your aggregate receipts அப்படின்னு கேட்குறான். So the government had dilemma. The government had dilemma whether a non-profit organization should be allowed to do business or not. See, one school of thought is, yes, they will run the organization with donations, so they should not be allowed to do business. But the other segment or the other school of thought is, yes, they should be allowed for the self-sustenance. How long they will be getting the funds and donations? They cannot run the organization. They have to be self-sustained. So they should be allowed to make some profit, a meager amount of profit. So if you take 1961, business was not allowed. Then 1983, they said, yes, you do business. 2008, business is not allowed. 2010, they brought a new provision whereby up to 10 lakhs you can do business. Then 2011, it was made as 25 lakhs. 2015, திருநாவுக்கரசன் சொன்ன மாதிரி 20% வரைக்கும் total businessல பண்ணிக்கலாம். So then, now the latest 2 Supreme Court rulings has come out regarding the
business undertakings run by the, or business activity or trade or commerce activities done by the non-profit organization. Ahmedabad Urban Development Authority issued before the Supreme Court whether carrying on trade, commerce or business in itself is not a disqualification of general public utility. நான் business பண்றேன் அப்படின்றதுனால டோட்டலா என்னை வந்து நீ disqualify பண்ணிடுவியா அப்படிங்கிறது தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி இருந்த கேள்வி. So taxpayer என்ன சொல்றாங்க, what is their contention? Surpluses, if any, generated by the institutions or applied for furthering the object of the trust and in some cases kept in the separate fund to be utilized for further development, principal object is to be advance the purpose of general public utility. பொதுமக்களுக்கு பயன் தரக்கூடிய விஷயங்களை தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நான் பண்றதுல சர்ப்ளஸ் வருது, அதை நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன், which will be used for the furtherance of the object. General public utility ல இன்னும் கொஞ்சம் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். Profit motive is a potential அப்படிங்கிறான். That means what? Essential ideal. When I do some business activity which is in the name of which is in the factor of trade or commerce, then I have to make some surplus. So amount earned by statutory organization, whether it is a fees or a cess, you know, that you should not disallow, you should not cancel the registration அப்படிங்கிறது தான் taxpayer ஓட contention. Yes sir. Yes sir. சரி, இப்போ அதுக்கு அவங்க அத்தாரிட்டி, டாக்ஸ் அத்தாரிட்டி என்ன சொல்றாங்க, சார் இந்த கதையே வேண்டாம், நான் கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப பாடுபட்டு டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணி ஐ எம் பிரிங்கிங் எ நியூ அமெண்ட்மெண்ட். I am doing every year new amendment for the non-profit organization under the Income Tax Act. I am bringing the changes in sections, in the rules, notification, but you are saying that a old law, which I cannot accept. Whatever the changes that I have made in the Income Tax Act based on the High Court ruling or the Supreme Court ruling, I have done the amendments in the Income Tax Act itself. You cannot simply quote the old case laws. I cannot accept. That is the contention of the department. And of course, Supreme Court has given the verdict in favor of the department. Specific restrictions on general public utility on carrying on business activity. Entity cannot engage itself in any trade activity, commerce, provide service in relation thereof for any consideration. இப்போ உன் வேலை வந்து என்ன பண்றது, சோசியல் சர்வீஸ் பண்றது, அத்தோட நிறுத்திக்கோ. வடிவேல் சொல்ற மாதிரி இந்த கோட்டை தாண்டி நீயும் வராத நானும் வரல. Your role is not to do any trade, commerce or business. You do the charitable activity, fine. என்ன சொல்றான், distinction between reasonable charge and higher charges for activities performed. He says, as long as the services are goods or reasonably priced, it will not hit the mischief of 215. And the provision வந்து affect பண்ணாது if it is a meager amount. Example, providing access to low-cost hostels to a weaker section of the society, nominal markup, disseminating Gandhi's philosophy through museums and exhibitions for nominal cost would not be treated as trade, commerce, business activity. இப்போ நீங்கள் இங்கே போனீங்க அப்படின்னா காந்தி மியூசியம் இருக்குது, 10 ரூபா வாங்கிட்டு உங்களை அலோவ் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் அந்த மியூசியத்தை பார்க்க அலோவ் பண்ணுறீங்க, ரைட்டு, ஓகே, நல்லது, அவன் ஒத்துக்கிறான். However, if the same marriage hall is given on substantial rent or publishing coffee table book. Now, of course, I mean, I was in a corporate office, ஒரு கம்பெனிக்கு போயிருந்தேன். அந்த இது அப்போ தான் நான் பார்த்தேன், ஓ இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க, இந்த பப்ளிஷிங் ஆஃப் காஃபி டேபிள் புக்குன்னு வைக்கிறாங்க. அதாவது வந்திருக்கிறவங்க வெயிட் பண்ணும்போது படிக்கிறதுக்கு அந்த ஆர்கனைசேஷனை பற்றி ஏதோ 2-3 புக் வச்சுருக்கிறாங்க. It is such a wonderful book. They have spent lakhs and lakhs of rupees on that. But if you spend like that and calling yourself as a non-profit organization which is not considered as a non-profit organization, அப்போ எத்தனை non-profit organizationல அவ்வளோ காஸ்ட்லியாக காஃபி டேபிள் புக் இருக்குன்னு தெரியல. Well, class 17 உங்களுடைய business undertaking section 11 subsection 4ல கவரான undertaking கொடுங்கன்னு சொல்கிறான், which is included in the total income. உங்களுடைய total incomeல include ஆகாதது எவ்வளவு, 11.4ல உள்ளது. Class 18ல என்ன பண்றான், 11.4a business undertaking covered under 11.4a. So what is 11.4a? When the trust started with the business undertaking, it is covered under 11.4, and when the organization starts a business organization after it is coming to existence with 11.4a. So what is the profit out of them? We have to give it a report. Now
clause number 19. Details of the receipts of auditee on which tax has been deducted. நமக்கு வர்ற நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ரிசீவ் பண்ணுற ரிசிப்டில் டிடிஎஸ் என்னென்ன பிடிச்சிருக்கிறான், எந்தெந்த செக்ஷனில்? செக்ஷன் 194C, 194J, 194H and 194Q. We all know 194C is a contract payment, J is professional technical, H is commission. என்னென்ன அதுதான் கேட்கல, இங்க கேட்கல. ஏன்னா ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுக்கு வர்றது இந்த இடத்துல கேட்கல. ஃபார்ம் 10B அவன் கேட்கல. ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி, எஸ் சார். ஸோ ஆல் ஆர் ரிலேட்டட் டு பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். அவன் கேட்கறது எல்லாமே வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடாக கேட்குறான். அடுத்து அங்கே 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 ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி வைக்கிறான். கேட்டகரி ஆஃப் இன்கம் ஆர் ரிசீட் விச் இஸ் ரிசீவ்ட் த்ரூ ட்ரேட், காமர்ஸ் ஆர் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ரெண்டரிங் சர்வீஸ். அவங்களுக்கு எவ்வளோ பண்ணியிருக்கிறீங்க, வேற ஏதாவது நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்களா, வேற ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா, அதையும் காமிங்கன்றான். இப்போ செக்ஷன் 194I அண்ணன் சொன்ன மாதிரி 194A இதெல்லாமே அதெல்லாமே பர்பஸ்ஃபுல்லாக he has not covered. So he is using this TDS reporting clause 19 to assess whatever you are received. As I mentioned, NABARD is deducting under section 194C and 194J. So naturally, an assessing officer who is a person, he can understand, okay, NABARD, he knows about NABARD. But if it is an AI, artificial intelligence, it may not know. It will say 194C. Generally, it is a business, deductions. So naturally, you are doing some business. That is why the person who is giving the money to you is deducting under section 194C and 194J. So applicability of section 1310. So for some reasons, the organization loses the exemption under section 12. Then what happens? Many of the officers, they will straight hit on the gross receipts they are putting the tax. They said, no, you can't do that. So income chargeable to tax shall be computed after allowing the deduction for the expenditure other than the capital expenditure. And of course, he is giving, you have to fulfill some condition. எதுவுமே இலவசமா கிடைக்காது. Every favor you will be getting with some conditions. Such expenditure is not from the corpus. Such expenditure is not from the loan or borrowing. Claim of depreciation is not respect of an asset. Such expenditure is not in the form of any contribution or donation to any person. இப்போ இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து மீதி expenses will be allowed as an expenses with your income. Then the balance you have to pay tax. Class 21, what is your voluntary contribution? Whether auditee has filed form 10BD for the previous year. That is a question you have to say yes or no. Total sum of donations reported in form number 10BD. So whoever is having 80G recognition, then form 10BD filing is a must for them. So let us understand 10BD, few information about it, because then only we'll be able to file that voluntary contributions and donations. Now, statement of donation in form 10BD. Due date for filing is 31st May. Procedure for correction of error is possible. Consequences of not filing, there is a penalty clause. Assessee as having, I don't have a registration under 80G. I need not worry about 10BD. Donation received in kind. Of course, 10BD requires the reporting of donation received in kind as well. However, there will be a practical difficulties. எப்படி அதை report பண்ண போறோம்? Same as there is no basis of valuation prescribed under the income tax act or rules. So how are we going to? Is merely getting a certificate from the management is enough to say that this is the amount which is contributed, or the person who is giving the voluntary contribution as in kind, can we take a certificate from them with a copy of the bill or something like that? Thus it seems there is even the form BD seeks information regarding the donation in kind, but there is same is not eligible for deduction restriction 80G. 10BD is, what is the purpose of 10BD? It will automatically pop up in the person in whose name it is going to be claimed. So small or penny donation also, the type of donation is also required to be reported and under the form 10B. There is no threshold limit prescribed for the reporting. Donation received in foreign currency.
See, in order to report the same, donation in foreign currency need to be converted at the exchange rate, whatever the donation you received. If the donation received from a foreign donor, it is advisable that the organization must obtain a tax deduction, tax identification number. Donation received through digital form. Now it is very common. We are receiving the donation through digital form. Such donation should be ideally not form part of anonymous donation. How will you get the identity of the donor if you are getting the donation through the portal is to be seen. What if organization has not received a single donation or a grant? Absolutely you need not file a nil form 10BD. Whether religious trust, required to file form 10BD? No, because those who are want to claim exemption or a deduction under section 80G only, they have to file form 10BD. Religious organization normally they will not have 80G recognition, so they need not worry about it. PAN details of donor not available. So notes in this regard, notes to file form DD should be referred to which states that if neither PAN or Aadhaar number is not available, other type of identification like passport, ஏதாவது ஒரு ஐடென்டிட்டி நீங்கள் டோனார்ட்ட வாங்காமல் நீங்கள் டொனேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னா then it can go straightly to 10 BBC. No identification number of donor is available with donee. An organization must put effort to obtain PAN or other IDs from the donor. If any of them is not available, then it may tend amount to anonymous donation. Whether an institution shall file form 10BD if provisional approval is obtained. Once you 80G வாங்கிட்டீங்க அப்படினாலே go for 10BD. Whether form 10BD can be revised. Yes, any number of time you can revise it. How many times the form 10BD can be filed? Any number of time. No restrictions. Sorry, sir? Yeah, 31st May, before the due date. Yes, sir. Thank you, sir. So donation received prior to registration. அதுக்கு முன்னாடி உள்ளதுக்கு நீங்க ஃபைல் பண்ண வேண்டியதில்லை. Incomplete information. If the complete information is not available for all the donation, it is not possible to file form 10B. In such circumstances, as a matter of prudence, the institution may consider furnishing the form 10BD in respect of donation where all the particulars are available. நானே போய் வம்ப மாட்ட வேண்டாம். ஏன்னா artificial intelligence இது anonymous donationsனு எடுத்துட்டு போய்டும். அதுக்கு பண்ண வேண்டாம். So this is how we have to see form 10BD. How can we be sure that only details of donors seeking tax deduction should be uploaded and not every single donation received by organization? So income tax department நான் வாங்கியிருக்க எல்லா டொனேஷனையும் 10BDல போட சொல்லுதா அல்லது யாருக்கு 80G எக்ஸம்ஷன் வேணுங்கிறாங்களா அவங்களுக்கு மட்டும் நான் ஃபைல் பண்ணா போதுமாங்கிறது எப்படி நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா form 10BD clearly says statement of particulars to be filed by reporting person under class 80G 5 subclass 8 and 35 1A1. In our opinion, statements are to be filed by the assessee or a trust society or section 8 company only for the donor seeking or wanting tax deductions அப்படிங்கறத அவங்க கிளியரா கொடுத்துட்டான். ஸோ அதனால 10BD நான் டொனேஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறது எடுத்து ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டொனேஷனோட நான் மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணுமானா இல்லை. அந்த மேட்ச் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா there will be a difference. இன்டர்னலா வச்சுக்கிட்டா நல்லது. சரி சார், இதுலயே ஃபார்ம்லயே வந்துருது சார். 10BD நீ என்ன ஃபைல் பண்ணியிருக்க, 10BD மீதி பண்ணாம என்ன டொனேஷன் வாங்கியிருக்க, டோட்டல் டொனேஷன்ஸ் என்ன, அப்படியே எல்லாத்தையுமே நூல் பிடிச்ச மாதிரி சார் பண்ணிடுறாங்க சார். இப்போ இந்த ரெண்ட் நம்ம ஹெச்ஆர்ஏக்கு சார் இப்போ இந்த ரெண்ட் பே பண்ணும்போது சார் நம்ம அப்பாவுடைய பேன் நம்பர் அம்மாவோட பேன் நம்பரை கொடுத்துருவாங்க. இப்போ அவங்களுடைய ஏஐஸில் அது போயிடுது. அது அவங்க பேன் நம்பருக்கு அவங்க இன்கமாக காட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை. முந்தி அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஏதோ ஒரு பேன் நம்பரை கொடுத்தா நம்ம கிளைம் பண்ணணும். இப்போ அதே மாதிரி தான் எல்லாமே அவன் என்ன பண்ணுறான், ஹி இஸ் டிஜிட்டைசிங், கேப்சரிங் ஆல் த டேட்டா அண்ட் டூயிங் த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். Corpus donations and grants given for specific purposes also be reported? Yes, அது செப்பரேட்டாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். Should CSR funds received from companies அது ரிப்போர்ட் பண்ணணுமா? அது அந்த கம்பெனியோடைய இதை பொறுத்து. ஏன்னா CSR funds they are not going to claim any 80G exemption, but the company may say I want to ensure நீ அதை பண்ணியிருக்காங்க. சில ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குற ஆர்கனைசேஷனே சொல்கிறாங்க சார் எங்காவது நீங்கள் 10BDயில் போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது நேர் விருப்பம் தான். எனக்கு போட்டு கொடுனா போட்டு கொடுத்துட வேண்டியதான், வச்சுக்கப்பான்னு சொல்லி. Now voluntary contributions, donation not reported in 10BD. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது 10BDயில் எவ்வளோ பணம் வந்துச்சு அது பார்த்தோம்.
ரைட்டு 10BD ஃபைல் பண்ணிட்டேன் டொனேஷன்ஸே நான் ஒரு 10 லட்ச ரூபா வந்து எனக்கு 10BDயில் நான் ஃபைல் பண்ணிட்டேன். 10BDயில் நான் ஃபைல் பண்ணாமல் என்ன சொல்கிறீங்க, டொனேஷன் ரிசீவ்ட் பை ஃபண்ட், அதை நீங்கள் இங்கே ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கன்றான். டொனேஷன்ஸ் ரிசீவ்ட் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஏடிஜி அதை கொடு. அதாவது கேஷ் டொனேஷன்ஸ் மோர் தென் 2000 மேலே வந்துச்சுன்னா ஏடிஜி கிடையாது. அந்த இதை நீயே பிரித்து கொடுத்துருப்பா. டொனேஷன்ஸ் ரிசீவ் ஃப்ரம் அதர் சேரிட்டபிள் டொனேஷன் டோனர் ஆர்கனைசேஷன், அது நாட் ஃபார் எலிஜிபிள் ஃபார் டிடக்ஷன், அதை லிஸ்ட்டு கொடு. இது எல்லாத்தையும் போட்டு டோட்டல் போட்டு கொடுத்துருப்பா. நானே வந்து டேக்ஸ் போட்டு விட்டுறேன். டொனேஷன் விச் குட் நாட் பி ரிப்போர்ட்டட் இன் 10BD நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன். சார் இங்கே தான் கவனமாக பண்ணணும், நம்மளே வம்பா போகிறது. நீ எதுக்குப்பா அதை தான் சொல்கிறேன், வேணாங்கிறான், கொடுக்காத வேண்டியது இல்லை. ஆனால் பின்னாடி அதை கம்பல்சரின்னு கொண்டு வந்துருவாங்க சார். டொனேஷன் வாங்குற எல்லாத்துக்குமே வந்து நேம் அண்ட் அட்ரஸோட கொண்டு போகிறான். இப்போதைக்கு பண்ண சொல்லலை. இதுக்கு எப்படி எதிர்ப்பு இருக்குன்றதை பொறுத்து ஜெய்சீலன் சார் வந்து ஏதாவது மெமரண்டம் கொடுக்க போகிறாரா பிஆர்சி சார் கூட சேர்ந்துன்னு பார்க்குறாங்க. கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது எல்லாரையும் தப்பி வைக்கலாம். இல்லைன்னா ஸோ அனானிமஸ் டொனேஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து 5% வரைக்கும் நீங்கள் அந்த இதில் கவர் ஆனால் நீங்கள் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நாங்கள் வந்து கண்டுக்க மாட்டோம், விட்டுருவோம். இதெல்லாம் த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டு கீழே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரிலீஜியஸ் பர்பஸ்க்காக வந்திருக்கும் போது அனானிமஸ் டொனேஷன்ஸாக அவங்களையும் நாங்கள் விட்டுறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிளியராக வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷனோட பிரேக்கப். சாரி சார், எஸ் சார், எஸ். ஸோ வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் கார்பஸ்க்கு வந்துட்டான். 26 கிளாஸ் 26-27 received the renovation for repairing of places. அதுக்கு எவ்வளோ வாங்குனீங்க? மோட் ஸ்பெசிஃபைட் 11 ஃபைல் அது இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்களா? வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ரெக்வயர்ட் டு பி அப்ளைட். ஃபைனலாக டோட்டல் கால்குலேட் பண்ணிட்டான். வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எவ்வளோ வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு. இன்கம் அதர் தேன் த வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன், பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கலாம், ரெண்டல் இன்கமாக இருக்கலாம். வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன் போக வாட் ஆர் த அதர் இன்கம் யூ ஹவ் ரிசீவ் யூ ஷுட் மென்ஷன் இட் ஹியர். அண்ட் இன்கம் அப்ளைட் அவுட் சைட் இந்தியா யூ ஹவ் டு கிவ் அ பிரேக்கப். அண்ட் இன்கம் be applied in India that you have to give. Okay. We move on to class number 31. Here comes the application. Total. இது வரைக்கும் நம்ம வந்து we saw voluntary contribution, corpus donation and other income. Now we are moving to the application. Contribution or donations to any other person during the previous year. Have you paid any amount to them? Then what is the object wise your expenditure? Here, yes. ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டே அப்படி மாற்றிடணும் சார். எஸ் சார். ஸோ எலக்ட்ரானிக் அதர் தென் எலக்ட்ரானிக், ரைட். இப்போ எங்கள் என்ன பிரச்சனை வருது, நம்ம போட்டு வச்சிடலாம். எலக்ட்ரானிக்கில் பண்ணாலும் போடுங்க சார். இப்போ என்ன காசாக பணமா போட்டு விட்டுறலாம். ஆனால் 194N வருது. இப்போது நீங்கள் வந்து டைரக்ட் செக் கொடுத்து விட்டா பேங்கர் என்ன பண்ணுறான், அதை வந்து கேஷ்ன்னு தான் கன்சிடர் பண்ணுறான். ஸோ அப்போது 194Nல 1 கோடிக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா 2% will be deducted as TDS. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து நான் எலக்ட்ரானிக்கை வந்து நீங்கள் நம்ம ட்ராக் பண்ண முடியுதோ இல்லையோ, பேங்க் இஸ் ட்ராக்கிங் ஹவு மச் இஸ் அமௌண்ட் வித்ட்ரான் above 1 crore. 2 பேங்க்ல இருந்தால் 2 கோடி வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஜெய்சன் சார் அப்படி தானே? மணியன் சார் 1 கோடி தானே சார்? அண்ணே திருநாக்கர் சார் 1 தானே? பரவாயில்ல சார். ஈச் பேங்க் 1 crore சார். அண்ணே 1ன்னு காமிச்சா தப்புண்ணே, 2ண்ணே. விட்ட மாட்டாரு. இந்த 1 வேற, இந்த 1 வேற சார். ஈச் பேங்க் சார். சார் சாரி சார். டிஃபீட்டட். வெரி ட்ரூ, வெரி ட்ரூ சார். பேரர் செக் அலோ பண்ணக்கூடாதுன்றார் ரவி. பேரர் செக் if you are giving, he goes and collects the cash and goes out. So it is not transfer from one account to another account. There is no electronic transfer. அப்படி இல்லை. ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு போகணும். கிராஸ்டு செக்காக நீங்கள் கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். எலக்ட்ரானிக் நான் எலக்ட்ரானிக். எஸ் சார். அக்கௌண்ட் பே, எக்ஸாக்ட்லி சார். அக்கௌண்ட் பேயில் கொடுக்க சொல்கிறான். இப்போ தான் நீங்கள் வந்து பேடிஎம்ங்கிறீங்க, பெனிஃபிஷரி ஆட் பண்ணுங்கிறீங்க, என்னென்னமோ பண்ண சொல்கிறீங்களே, வந்து போயிடுது சார். அதனால் எல்லாம் எலக்ட்ரானிக் தான். பெனிஃபிஷரி லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கீங்கண்ணே. எப்படிண்ணே ஜெயிலர் மாதிரி லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கீங்களே? ஓகே. இப்படி கதையாக கேட்குறாங்க சார். 50 லட்சத்துக்கு மேலே யாருக்கு பணம் கொடுத்தீங்க? அமௌண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக பே பண்ணீங்களா இல்லை ப்ரொவிஷனல் என்ட்ரி போட்டிங்களா? அமௌண்ட் ஆக்சுவலி பேட் டூயிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் விச் அக்ரூட் ப்ரீவியஸ் இயர். நான் போன வருஷம் பே பண்ணேன், ஆனால் அக்ரூவல் என்ட்ரி நான் அதுக்கு முன்னாடி போட்டு வச்சேன், அதை இங்கே கொடுங்க.
ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன, அப்புறம் ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சஸ், கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன, இது எல்லாமே அவங்க கம்ப்ளீட்டாக கேட்குறாங்க. அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் ஆர் டெபாசிட் பேக் இன் கார்பஸ். சார் இதுதான் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். நீங்கள் கார்பஸ்லேருந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க, அதை நீங்கள் திருப்பி ரீடெபாசிட் பண்ணிட்டீங்களா? ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன்லேருந்து நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது நான் அப்ளிகேஷனை அலோவ் பண்ணலை, இப்போ அதை நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இதை இங்கே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ டிஸ்அலவன்ஸ் செக்ஷன் 40A IA 30% டிஸ்அலோவ் பண்ணுறான், டிடிஎஸ் பிடிக்கலைன்னா. கேஷ் பேமெண்ட் மோர் தென் 10,000 போட்டு தாக்குறான். நீங்கள் கார்பஸ் டொனேஷனுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது, கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் டிஸ்அலவுடு. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன் விச் இஸ் நாட் ஹேவிங் சிமிலர் ஆப்ஜெக்ட் அலௌட் இல்லை. அப்ளிகேஷன் அவுட் சைடு இந்தியா அப்ரூவல் வாங்காமல் பண்ணிட்டான், ரைட்டு, தப்பு பண்ண முடியாது. அப்ளிகேஷன் அவுட் சைடு இந்தியா ஃபார் விச் அப்ரூவல் ஹேஸ் நாட் அப்டைன் எனி அதர் டிஸ்அலவன்ஸ். இப்படி போகுது சார். அமௌண்ட் டீம் டு ஹவ் பீன் அப்ளைட், இன்கம் அக்குமுலேட்டட் ஆஸ் பர் த ப்ரொவிஷன், 1 year அக்குமுலேஷன், 5 year அக்குமுலேஷன் எவ்வளோங்க? டாக்ஸபிள் இன்கத்தை கடைசியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது போக அடுத்த செக்ஷன் புதுசாக கொண்டு வரான், 115 BBI ஸ்பெசிஃபைட் இன்கம் ஆஃப் சர்டன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். சார் நீங்கள் 9A நீங்கள் பண்ணீங்க, 9A வந்து நீங்கள் பண்ணதை நான் ஒத்துக்கல. இன்கம் அக்குமுலேட்டட் ஆர் செட் அப்பார்ட் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் 15% ஆஃப் த இன்கம் வேர் சச் அக்குமுலேஷன் நாட் அலவுட் அண்டர் எனி ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட். நீங்கள் 9A ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க, 10 ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க, ஆனால் நான் அலோவ் பண்ணல அந்த பர்பஸை, தென் யூ வில் பி டாக்ஸ்ட். டீம்டு இன்கம், அங்கேயும் எனக்கு பிரச்சனை, BBI வந்துடுது. அப்ளைட் டு பர்பஸஸ் அதர் தேன் சேரிட்டபிள் ஆர் ரிலீஜியஸ், அகெயின் இட் வில் பி டாக்ஸ்ட். சீசஸ் டு ரிமைண்ட் 11 ஃபைலில் வந்து நீங்கள் வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருந்தீங்க, அது வந்து டெபாசிட் இல்லை இப்போது, அகெயின் இட் இஸ் டாக்ஸ்ட். ஸோ லைக் திஸ் 11 115 BBI continues. Then anonymous donations, whether other income, whether the auditee has income chargeable under section 12 subsection 2 அங்கே கொண்டு வரோம். ATGல இதெல்லாம் வந்து டிசலவ் பண்ணுறீங்க, எல்லாத்தையும் நீங்களே இன்கம் டாக்ஸபிளாக எல்லா கிளாசிஃபிகேஷனும் we have to do it now on behalf of the client. Now the capital assets, it's the which is sold. நம்ம வந்து நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அசட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறீங்க, whether the net consideration is invested in another capital asset or which is utilized or it is kept in a fixed deposit more than 6 months, it is exempted. Sir, yes sir. Yes sir. அலோடு தான் சார். இங்கே இன்னும் சேரிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷனில் நீங்கள் சொல்கிற அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இன்னும் வரலை, அதனால தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர்றான். நீங்கள் வந்து 1 year அக்குமுலேஷனில் பண்ணீங்களா, 5 years அக்குமுலேஷனில் பண்ணீங்களா, கார்பஸில் பண்ணீங்களா, 15% பண்ணீங்களா, பழையதில் பண்ணீங்களா, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வந்துட்டுருக்கிறான். கரெக்டாக ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து ட்ராக் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டு AI வந்து பண்ணிச்சுன்னா பண்ணிவிடும் சார், கொண்டு வந்துடுவான். நீங்கள் வந்து இந்த ஃபண்ட் இப்போதைக்கு வந்து அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான், இந்த நெட் கன்சிடரேஷனை தான் நீ யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லலை, சரியா சார்? நெட் கன்சிடரேஷனில் யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கான், அவ்வளோதான். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வேறு ஃபண்ட்ஸை வச்சு நான் இந்த பாக்கெட்டில் இருக்கிறத எடுத்து நான் செலவழிச்சிட்டேன், தாராளமாக பண்ணுங்க, வித்தின் த இயர் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான். எஸ் சார். ஆமாம் சார், பண்ணிக்கலாம் சார். சார் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஒரு பர்சனுக்கு 50 லட்சத்துக்கு மேலே போச்சுனாலும் நம்ம அதை கேட்குறாங்க. தென் ஸ்பெசிஃபைடு வயலேஷன், இந்த வயலேஷன்ஸ் வந்து மொத்தம் ஒரு 7 வயலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் சார். இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த வயலேஷன்ஸ் இருந்தால் அதையும் கொடுக்க சொல்கிறான். அதர் தென் ஆப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, நோ இன்சிடென்டலுக்கு அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் இல்லாமல் நான் பிஸ்னஸாக பண்ணுறேன், சர்வீஸ் பண்ணுறேன், ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டிக்கு நான் பண்ணிட்டேன், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஜியஸ்க்கு ஜென்யூனான ஆக்டிவிட்டியாக இல்லை, எனி அதர் லா. இது ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்ஷியல் சார். வெதர் தி ஆடிட்டி ஹேஸ் நாட் கம்ப்ளைட் வித் தி ரெக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் எனி அதர் லா ஃபார் த டைம் பீங் இன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் தி ஆர்டர் ஆர் டைரக்ஷன் ஆர் டிக்ரி பை வாட் எவர் த நேம் கால் holding that such non-compliance has occurred has either not been disputed or has attained finality. ஒரு ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டில் அவங்க மேலே ஒரு நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க, that organization has received a notice on provident fund. இவங்க வந்து say about 300 ஸ்டாஃப் வச்சுருக்கிறாங்க, 60 பேருக்கு தான் வந்து they have provident fund registration. Now the dispute is going on.
they have issued a notice. It is not complied with other law. நீங்கள் அதுக்கு ரிப்ளையும் கொடுக்கல, நீங்கள் வந்து அதை டிஸ்பியூட்டும் பண்ணலை, அப்படியே விட்டுட்டீங்க. நீங்கள் ஃபைனான்ஷியல் இயர் கிராஸ் ஆயிடுச்சு. ஜெய்சலன் சார் என்ன சார் பண்ணலாம்? இங்கே கொடுக்கணுமா வேணாமா? சொல்லி கொடுத்து தான் ஆகணும். அப்போ ஸோ அட் தட் டைம் நீங்கள் மார்ச் 31 தி ஆர்கனைசேஷன் ஹேஸ் நாட் டிஸ்பியூட்டட் ஆர் ஹேஸ் நாட் டேக்கன் எனி ஸ்டெப். அன்னைக்கு பேக் டேட் போட்டு ஒரு லெட்டரை போட்டு நான் வந்து ஃபைல் பண்ணுறேன்னா இவங்க வச்சுக்கணும். ஆமாம். ஸோ கம்ப்ளைங் அதர் லாஸ் நமக்கு வந்து வேணும். ஏன்னா அதர் லா வந்து ஒரு நம்ம ஆர்கனைசேஷனோட ஸ்டாஃப் ஒருத்தர் வந்து ஆஃபீஸ் வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாரு ஹெல்மெட் போடாமல், அப்படி அதான் டிஃபைன்ட் இல்லை சார். அப்போ என்ன பண்ணுறது? எனி அதர் லா. ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு பில்டிங் இருக்குது சார், இப்போ எஃப்எஸ்ஐன்னு சொல்கிறான், ஒரு நோட்டீஸ் வந்திருக்கு கார்பரேஷன்லேருந்து, அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது? என்ன சார் டிஸ்பியூட் அதாவது இவன் வந்து டிஸ்பியூட் பண்ணான்னா பரவாயில்ல, இட் இஸ் இந்த கோர்ட் ஆஃப் லா. ஒரு ஃபைனாலிட்டிக்கு நோக்கி போயிட்டு இருந்தால் பரவாயில்ல. ஏதோ ஒரு நீங்கள் வந்து சம்திங் யூ ஹேவ் டேக்கன் ஃப்ரம் யுவர் ஸ்டெப் அப்படின்னா பரவாயில்ல. இஃப் நாட் தென் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். அது ரைட்டு. தோத்துட்டு நீங்கள் அடுத்து ஹைகோர்ட் போகிறீங்களா, சுப்ரீம் கோர்ட் போகிறீங்களா, இல்லை அவன் காலில் விழுந்து சரண்டர் ஆயிடுறீங்களா, ஏதோ ஒன்று. சி யூ டூ சம்திங். எது இல்லை எனி அதர் லால் அவன் என்ன சொல்கிறான் ரவி, நீங்கள் வந்து whether the auditee has not complied with requirement of any other law for the time being in force and the order or direction or decree by whatever the name called holding such non-compliance has occurred has neither not been disputed or has attained finality. நீங்கள் டிஸ்பியூட்டே பண்ணலை, நீங்கள் அவன் போட்ட நோட்டீஸை வாங்கி அப்படியே வச்சுட்டு இருந்தால் தான் பிரச்சனை. நீங்கள் டிஸ்பியூட் பண்ணி அவன்கிட்ட வந்து இல்லைடா நான் வந்து உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், ஐ ஹேவ் மை ஓன் யூனோ ரீசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே யூ ஆர் நாட் இன் ட்ரபிள். ஃபைனாலிட்டி ஆகலை, ஆயிடுச்சுன்னா ஆமாம் முடிஞ்சு மர்கையா. பண்ணணும், கட்டித்தானே ஆகணும். கரெக்ட். ஒன்று இவன் பணத்தை கட்ட போகிறான், இல்லைன்னா இவனை தூக்கி உள்ள வைக்க போகிறாங்க, ஏதோ ஒன்று பண்ண போகிறாங்க. பிஎஃப்லாம் தூக்கிடுறாங்கல்ல சார். அதான் பெனால்ட்டி, அந்த ஒரு ஃபைனாலிட்டி ஆயிடுது. ஸோ 269ST இருக்குது சார். அதுக்கப்புறம் வந்து 269T, சாப்டர் 17B, 17BB, இப்படி எல்லாமே வந்து வயலேஷன் இருந்தால் கொடுங்கன்றாங்க. ஃபாலோயிங் அப்சர்வேஷன்ஸ் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ். நம்ம நேரம் வந்து டிடிஎஸ் நாட் டிடக்டட் அண்ட் ரெமிட்டட், இதை நம்ம வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறதா வேணாமா? கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் புக் பண்ணியிருக்கான், ப்ராப்பராக பில்ஸ் இல்லை, ஹவு டு வி கோயிங் டு ரிப்போர்ட் இட் இன் 10B? பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்டர்டேக்கன், he will claim that it is not a business activities, it is incidental. How are you going to handle that? GST not collected and remitted. For example, scrap sales. They are having hospitals having the lab இருக்கு, எக்ஸ்ரே சென்டர்ஸ் இருக்கு. ரவி என்ன அப்படி பார்க்குற? ஒரு மாதிரி பார்க்குறிய ரவி, பின்னாடி இருக்க ரவியை சொல்கிறேன். முறைக்காதப்பா, பயமாக இருக்குல்ல, சின்ன பயமா. ஸோ சார் அப்படி வந்து நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிளாக தூக்கி மெயின் இன்கத்தில் சேர்த்துருங்கன்றாங்க. அட்லீஸ்ட் ஆன் த ஃபேஸ் ஆஃப் இட் டோன்ட் கிவ் ரூம் ஃபார் ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட். அந்த மாதிரி இப்போ நிறைய இருக்குது சார். ஸோ அது கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் மோர் தென் 10,000 இருக்குது, பிரித்து போட்டுருவான் நம்ம ஆள் கடன்னு. ஸோ இஷ்யூ the management representation letter shall be obtained from the client. After preparing the draft, annexure statement of particulars, signature from the client should be obtained. Sir, Maniyan sir, என்ன சார் நீங்கள் சொல்லுங்க? என்ன சார்? ஆமாம் சார், பட் ஆனால் கொஞ்சமாச்சும் அவன் சொன்னான்னு இருக்கும்ல சார், அவ்வளோதான். நமக்கு அன்னைக்கு தூங்கலாம். என்ன சார் தூங்கலாம்? Like notes to accounts, notes to Form 10B shall be prepared and uploaded with Form 10B. Schedules form. சார் இதோட முடியலை சார், இதுக்கப்புறம் தான் ஷெடியூல்ஸே ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஷெடியூல் ஆஃப் கார்பஸ், ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன், லோன் ஆன் பாரோயிங்,
டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அப்ளைட் அவுட் சைட் இந்தியா, டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் டீம், இது வரிசையாக போகுது சார். இது ஒரு 28 annexures. So with this Form 10B